আমরা যেটা দেখি যে জাপানের ইকোনমিটা কিন্তু এই টেক্সটাইল থেকেই শুরু হয়। এরা এখন তারা ইমপ্রুভ করছে অন্যান্য ফিল্ডে। বেসিক রিসার্চ যদি আমরা না করতে পারি তাহলে কিন্তু এটার সাস্টেনেবিলিটি থাকবে না, সাস্টেনেবল হবে না। Now I declare the establishment of the Society of Fiber Science, Bangladesh. Congratulations. And another technology, this is not very new one, coloring without dye is another technology. So this input this structure into the cross section of the fibers. So there are 61 layers, alternating layer of the polyester and nylon. Each layer has a thickness of around 70 nanometers. প্রিয় দর্শক, টেক্সটাইল টুডে ইনোভেশন হাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমরা ফ্যাক্টরি ডিটেলসের নতুন একটি এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আজকে আমরা এসেছি আহসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দি ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অন রিসেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভান্স ফাইবার অ্যান্ড পলিমার ম্যাটেরিয়ালস। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছে দ্য সোসাইটি অফ ফাইবার সায়েন্স বাংলাদেশ এবং কো-অর্গানাইজড বাই ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। এই সেমিনারে দেশি বিদেশি রিসার্চাররা তাদের অ্যাডভান্স যে রিসার্চ এবং ফাইবার বিভিন্ন ধরনের ফাইবার ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে যেগুলোর স্কোপস রয়ে গেছে বাংলাদেশে এক্সপ্লোর করার, যেমন সাস্টেনেবল টেক্সটাইলস অথবা ইলেকট্রনিক ফাইবার্স, মেডিকেল টেক্সটাইলস, জিও টেক্সটাইলসের যে এরিয়াগুলো এখনও এক্সপ্লোর করা বাকি রয়ে গেছে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রির জন্য, সেগুলো তাদের ডিসকাশনে তুলে আনার চেষ্টা করবেন। ইন্ডাস্ট্রি এবং ইউনিভার্সিটি থেকে বিভিন্ন প্রফেশনালসরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের মতামত, আলোচনা, বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সরাসরি আপনাদেরকে সেমিনার রুমে নিয়ে যাচ্ছি। It is a great pleasure on my part to be present on this historic inauguration of the Society of Fiber Science in Bangladesh, as well as the first ever international seminar on fiber science and the advancements that have taken place. In fact, the fiber science is a very, very wide field. It includes many things, and we are dependent on things starting from our clothing, different types of industry. So it is a great pleasure on our part to see that this society is being inaugurated today. So I'm very lucky to be present here. I hope we can explore more and we can do collaborative research work with Japan, with other countries. So we wish for more collaboration in the research area. I'm Kikutani from Tokyo Institute of Technology and Professor Takasaki from Kyoto Institute of Technology to be invited to this very, very important inauguration ceremony. I was also the president of the Society of Fiber Science and Technology of Japan. Now I declare the establishment of the Society of Fiber Science, Bangladesh. Congratulations. For the polyester fiber, Polyester Store Company, Japanese fiber company, developed the technology for producing 100 bio-based, 100 plant-based polyester fibers. Technologically, it is possible to produce 100,000 bio-based fiber, but cost is the much more important issue. And also, quite recently, Suntory and Neurotech, these companies are announcing that they have much more effective way of the producing the polyethylene and then produce the 100 bio-based polyester bottles, dyeing of the fiber utilizing supercritical carbon dioxide. Comparison of the to conventional dyeing and supercritical carbon dioxide dyeing technologies, water consumption, carbon dioxide consumption. So anyway, in total, 60% reduction of energy can be achieved by utilizing this
supercritical carbon dioxide dye. And another technology, this is not very new one, but the coloring without dye is another technology. So this input this structure into the cross section of the fibers. So there are 61 layers, alternating layer of the polyester and nylon. Each layer has a thickness of around 70 nanometers. If we can put this kind of structure in the fiber cross section, this fiber can have a color. So this is actually done by Teijin company, but they can produce fibers, red, green, blue color fibers utilizing this technology without any dye or pigment. It took more than 10 years to develop these fibers. Another technology for the coloring of the fibers, it is called infusion. What we did is a one-step process of drawing, dyeing, and structure development at room temperature. So what we did is a drawing of the undrawn yarn, the fiber with amorphous structure, without any molecular orientation. We apply the drawing process to this fiber in the ethanol. Then what happens is like this. If we draw the fiber, we have this kind of necking deformation. But if we draw the fibers in the ethanol, then we have this multiple necking behavior. And along with this necking behavior, and if we put dye in the ethanol, then those extended part can be dyed. And along with the application of molecular orientation, I said the alignment of chain molecules in the fibers, also we can have crystallization. So as I told you, we can have the crystallization of the fibers. And the important point is if we just put the fiber in ethanol, nothing happens. Only when we draw the fiber in ethanol, then the fiber sucks the ethanol into it. Then structure development happens. So this is a very, very special technology. But we are trying to double the strength of the fibers without increase the cost of the fiber production. We once had a national project for producing this kind of fibers, applying some special concept for the fiber spinning process to produce high-strength fibers. I don't go into the details, but anyway, we find out a way to produce high-strength polyester fibers utilizing this technology. For this national project, 5 major fiber companies in Japan came together to our university for the development of this technology. It took 7 years of research. And also we tried to apply computer simulation to find out what is the fundamental reason for the improvement of the mechanical properties. This is so-called seamless zooming technology for the computer simulation of the production of the fibers. Seamless means from the molecular level to macroscopic level simulation needs to be done to find out the real technology or real reason for the improvement. So anyway, we could do the computer simulation of the fiber spinning process, change of temperature, strain rate in the spinning line. And also we can apply so-called force dynamics of the molecular dynamics model to predict how the entanglement of polymer chain changes during this process. Utilizing such a concept, we could find out or probably we could find out the reason for the improvement. So this concept of the molecular entanglement is very, very now important for the improvement of the property of the fibers. এই পলিমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আগামী দিনে টেক্সটাইলের কটন থেকে শুরু করে কটন যুগ যুগ ধরে থাকবে, কিন্তু পলিমার টেক্সটাইল তারপরে পলিয়েস্টার এগুলি
আগামী দিনের উন্নয়নের স্বার্থে যতগুলি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হবে, অ্যারোস্পেস থেকে শুরু করে যত কিছু হেলথ কেয়ার সব কিছুই পলিমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এবং আমাদের এখন প্রয়োজন আমাদের নিজের দেশে রিসার্চ করে, এবং রিসার্চের জন্য আমাদের যে একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট দরকার, সেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন প্রথম টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার এই সংসদ সদস্য হয়ে আমি বারবার সংসদে সেটা উত্থাপন করেছি, সরকার গ্রহণ করবে। আমি আশা করি আজকের এই সেমিনার আপনাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে। আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বারেক আজকে সে জাপানে আছে, অত্যন্ত ভালোভাবে আছে, তারপরেও নিজে ইচ্ছা করে নিজের টাকায় প্লেন ভাড়া দিয়ে এসে আপনাদেরকে একত্রিত করছেন। তার মানে আমরা পলিমার সায়েন্সকে উন্নত করে এইটা আমাদের যুগোপযোগী ব্যবহারের যে ব্যবস্থা সেটা যেন আমরা করতে পারি, সেই জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। সাথে সাথে two person from Japan, expert, only not expert, they are very learned men. I congratulate them এবং আগামী দিনেও যাতে they are coming to our country and to advise us. My dream was to make a society, to make a organization that is the Bangladeshi textile engineers or textile based researchers or engineers can do their research in Bangladesh with getting help from Japan or other countries. And I found that Professor Kikutani, he is the world famous. And I went to many countries, everybody knows him, and he is the pioneer of this textile field. So I thought, why not I try to use my relationship with Professor Kikutani to develop our country's textile engineers research and development. প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা কথা বলবো প্রফেসর ডক্টর লালমোহন বড়াল, হেড অফ ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। স্যার, আমরা আপনার কাছে জানতে চাইবো এই সেমিনারগুলো বাংলাদেশে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের, টিচারদের কিভাবে হেল্প করতে পারে এবং আপনি কিভাবে দেখছেন? আমরা ল্যাগ বিহাইন্ড অফ রিসার্চ, বিশেষ করে টেক্সটাইল রিসার্চ, বেসিক রিসার্চ যদি আমরা না করতে পারি তাহলে কিন্তু এটার সাস্টেনেবিলিটি থাকবে না, সাস্টেনেবল হবে না। অতএব এই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, গার্মেন্টস প্রোডাকশান বা টেক্সটাইল প্রোডাকশান, এটাকে সাস্টেনেবল করার জন্য হলেও আমাদের রিসার্চের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। সেই দিক থেকে যদি এই ধরনের একটা সোসাইটির জন্ম হয় এবং তার আন্ডারে বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ হয়, একটা বিভিন্ন টিম ফাইবার নিয়ে রিসার্চ করে, সেটা আমাদের দেশের জন্য এবং এই টেক্সটাইল সোসাইটির জন্য, ইভেন অর্থনীতির জন্য কিন্তু সাস্টেনেবল অর্থনীতিকে সেটা পরিণত করবে। Dear viewers, at this moment we are going to talk with Mr. Takeshu Kikutani. He is the professor from Japan. How this seminar can help the textile industry of Bangladesh, and how do you see the interest of the textile teachers and professionals of Bangladesh on fiber? It is very important to have some scientific background for the progress of the industry. Textile is a very, very important industry in Bangladesh now, and you need to think about the future of your industry. This is a quite important occasion to have the establishment of the Society of Fiber Science Bangladesh, and this is a very, very important starting point for your industry or for your country to get a very, very good progress in the future. How do you see the prospect of Bangladesh in the synthetic fiber area? What is your suggestion, Bangladesh industry? Yeah. Now what I know is that your industry started from the textiles, weaving or manufacturing of clothes. Yeah. And you may need to go to the upstream. Yeah. So especially for the production of fibers, that is a very important area for you. And we still have many, many things to do. And every country, their textile, they have started the fiber in the fiber field. They started from the textile field and go upstream for the further development and further gaining further knowledge and producing not just these textiles, but some industrial fibers, or special type of fibers. Textiles, geotextiles, yes. we can go for that. Yeah, in Japan we finally go to that
for instance, carbon fibers. Those are very, very important now. প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা কথা বলবো প্রফেসর এম এ বারিক, শিজোকা ইউনিভার্সিটির যিনি একজন প্রসিদ্ধ প্রফেসর এবং দ্য সোসাইটি অফ ফাইবার সায়েন্স বাংলাদেশের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট। বারিক ভাই, অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আমরা একটু জানতে চাই যে আপনার এই যে সেমিনার আয়োজনটা, এটা আপনি কিভাবে দেখছেন এবং আপনার অবজেক্টিভসটা। আমরা যেটা দেখি যে জাপানের ইকোনমিটা কিন্তু এই টেক্সটাইল থেকেই শুরু হয়। এরা এখন তারা ইমপ্রুভ করছে অন্যান্য ফিল্ডে, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এদের মেইন ইন্ডাস্ট্রি ছিল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং সেই 60-এর দশকে এরা বেসিক রিসার্চ করে এদের প্রোডাক্টের ফাইবার এবং ডেভেলপ এত বেশি করে ফেলছে যে আমরা সবাই যে জাপানের ফাইবার প্রোডাক্টগুলি কত নাম করা এবং খুবই ভালো কোয়ালিটি আর কি। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই যে আমাদের দেশের যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বা টেক্সটাইল রিসার্চার বা সায়েন্টিস্ট যারা আছে আমাদের সারা দুনিয়াতে আছে, আমাদের এদের কোঅপারেশনের মাধ্যমে আমরা যাতে টেক্সটাইলের যে ম্যাটেরিয়ালস এবং যে প্রসেস এটাকে ডেভেলপ করে এটার এই টেক্সটাইল প্রোডাক্টসের যে কোয়ালিটি, যেটা নাকি আমরা অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, তো তাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটির চেয়ে আমাদের কোয়ালিটিগুলো একটু লোয়ার হওয়ার কারণে দামটা কম, যদি আমরা প্রোডাকশন অনেক বেশি করি, কিন্তু সেই আমাদের কোয়ালিটি যাতে আমরা ভালো করতে পারি সেজন্য অবশ্যই আমাদের বেসিক এবং অ্যাপ্লাইড রিসার্চ করা দরকার। এবং সেটার জন্য এখন আমরা যারা বাইরে থাকি তারা আমাদের বাইরের এই ফাইবার ফিল্ডের সাথে অনেক হাই লেভেলের রিসার্চার বা সায়েন্টিস্ট আছে, ভালো সম্পর্ক, এবং সেই সম্পর্কটা কাজে লেগে আমরা আমাদের বাংলাদেশের যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বা সায়েন্টিস্ট আছে এদের কোয়ালিটিটা আমরা ডেভেলপ করতে চাই, এবং অটোমেটিক্যালি তাতে আমাদের ফাইবার এবং এই প্রোডাক্টের অবশ্যই এটা কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করবে। আমরা যে ট্রেডিশনাল যে প্রোডাক্টগুলো করছি, কিন্তু এর বাইরেও যে আমাদের জিও টেক্সটাইলস অথবা মেডিকেল টেক্সটাইলস অথবা অন্যান্য যে এরিয়াগুলো রয়েছে যেখানে আমরা অনেক ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করার সুযোগ রয়ে গেছে, এইগুলোতে আমাদের বাংলাদেশের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির ওনারদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য বা তাদের দৃষ্টি এদিকে আনার জন্য আপনার বক্তব্যটা কী থাকবে? আচ্ছা, এটা একটা খুবই ভালো পয়েন্ট আর কি, যে আমরা এখন টেক্সটাইলে এত বেশি ইম্পোর্ট করতেছি, এত টাকা ইনকাম করতেছি, অথচ আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের এই যে আপনি বলে যে জিও টেক্সটাইল অথবা মেডিকেল টেক্সটাইল, এটা এখন ওয়ার্ল্ডের টেক্সটাইল প্রোডাক্টসের মধ্যে যেগুলো ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টস উন্নত বিশ্ব কিন্তু ওগুলোর দিকে তাকাচ্ছে আর কি। আমরা এই যে সস্তা কোয়ালিটির ফাইবার তৈরি করতেছি, ইম্পোর্ট আমাদের টোটাল লেবার কস্ট কম বিধায় আর কি, কিন্তু আমরা যদি বেসিক রিসার্চের মাধ্যমে এই যে টেক্সটাইল মেডিকেল টেক্সটাইল বলেন বা ইলেকট্রনিক টেক্সটাইল বলেন, যেগুলো নাকি ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টস আর কি, এগুলো আমরা অল্প প্রোডাক্ট তৈরি করে আমরা অনেক বেশি ইনকাম করতে পারবো আর কি। তো সেটার জন্য এটা অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার, এবং এটা আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এটা আমাদের আরেকটা প্ল্যান আছে যে আমরা বাংলাদেশে একটা টেক্সটাইল রিসার্চ ইনস্টিটিউট করব, এবং আমরা যেহেতু ওই উন্নত বিশ্বগুলোতে আমরা যেহেতু ভালো করতেছি, ভালো রিসার্চ করাইতেছি বা করতেছি, তো ওই আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি আমরা বাংলাদেশে প্রয়োগ করে হাই লেভেলের পেপারগুলো পাবলিশ করব। এতে যাদের উন্নত বিশ্ব তাদের সাথে পেপারগুলো করলে আমাদের এখানকার রিসার্চের কোয়ালিটিটা বাড়বে, এবং হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের যে জার্নালগুলো সেগুলোতে আমাদের বাংলাদেশের পেপারগুলি বাড়বে। আপনাদের এই রিসার্চের রেজাল্টগুলো ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে যদি সংক্ষেপে? ইন্ডাস্ট্রিগুলো একটু আগে আসা উচিত, এবং আমাদের এটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত যে ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে বোঝানো যে একটা দেশ যেমন জাপান, এটা প্রথমে জাপানের একই অবস্থা ছিল, ইন্ডাস্ট্রিগুলো অত নিঃশ্বাস ছিল না, কিন্তু তাদেরকে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে আমরা যদি লো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট তৈরি করি এগুলো আমাদের খুব একটা বেশি চলবে না, হয়তো 10 বছর 20 বছর পরে এগুলো চলবে না। কাজেই তারা যাতে কিছুটা তারা এখানে রিসার্চারদের হেল্প করে, এবং তাদের এই রিসার্চ রেজাল্টটা কিন্তু আলটিমেটলি ওই যে কোম্পানিরই কিন্তু একটা অ্যাসেট হবে তখন আর কি।